Assalamu alaikum jama'a da ke tare da mu kan wannan dandali kuna gashi da kowa. So alhamdulillah yau muna da topic da zamu bayar game da sai da sayarwa. Amma gabani haka mun ta ba da advice kadan kuma ababen da ke faruwa day in day out game da lamarin tafiya kuma da lamarin abin da mutane ke fuskanta daga turai. Yau ga akwai wani bawan Allah da zamu zancen shi kuma na gan akwai karatu da yawa kuma za su samu game da wannan bawan Allah. Wannan bawan Allah mutumin Ghana ne, ya je kasan turai ya yi kwana biyu wurin, yana da business shi, ya haifu wurin, yana da komin da ake samana a cewa dan kasa na da shi. Amma ya samu wani matsala, so mun discuss wannan matsalan da ya samu insha Allah kuma mutane sun ji daga bakin shi abin da ya kawo mai waɗannan matsaloli, abin da ya fuskanta game da wannan matsalan na kuma karatun da mu ma za mu koyi ga wayanda kuma ke turai za su koyi ga wannan bawan Allah. So abin da kenan to assalamu alaikum. Okay, let's go. To jama'a mun dawo. To abin da kenan ne ba game da wannan bawan Allah, ya zo kasan waje tun 70s ya zo kasan waje. Lokacin da zo kasan waje cikin 70s, bawan Allah ga abin da ake so a cewa mutum da ya zo kasan waje ya yi duka. Amma ya zo samu matsala cikin lokacin da yake neman passport zai zo gida. Shaka ce mai kamar bai qualify ya samu passport, British passport ba, direct ba, amma ya kamata a take shi through processing. So through processing nan ne bai understand ba, aka ce mai ya kamata ya yi doki process, akwai processing da ake bin da mutum da zai samu passport in British. Saboda shi wannan processing nan ne bari ya damu kwarai don bai taba zuwa gida ba. Bai taba zuwa gida ba tun lokacin da ya je British, bai taba zuwa gida ba. Saboda shi wannan matsalan da ya samu nan, yanzu visa ake bashi. Mutum da ke da business, yake da gida, yake da family daga wurin. Amma yau ga wurin ya spend a lot of years daga wurin. Amma yau ga yanzu nan an ce ya kamata bai qualify cewa kamar shi British ba. Saboda shi a saurare video shi abin da wurin da ke explain kan da aka yi zo meeting da ababen da ya yi ga interview da aka yi mai, so kowa ya samu yin karatu cikin wannan abin da ya samu wannan bawan Allah. So okay, let's go. Nelson first emigrated to the UK from Ghana in 1977, and despite spending the last 5 decades raising a family, paying taxes, performing jury service, and even being honoured with the local Bravery Award, the Home Office have now informed him he isn't a British citizen. After being told he faces a costly and lengthy legal battle, Nelson's son Jacob started a crowdfunding campaign, which very quickly surpassed and then doubled its £20,000 target. And as the community continues to rally around Nelson, he joins us now with his son Jacob to tell us where they are with the whole situation. Good morning to both of you. Good morning. Good morning. Thank you for coming in. It's lovely to meet you both. Nelson, it's lovely to have you here with us this morning. Thank you. I'm sorry it's under these circumstances, but we're going to get to the bottom of it. We're going to work out how we can help and certainly see if the Home Office can come to their senses. Let's go back to when you first got here, 1977. Seven. What brought you over to the UK in the first place? Yes, I came here to study in Southampton College of Higher Education. My course was accountancy. Mm-hmm. And then during my first year, it was okay. And money was flowing from home, from my parents, because I came here as a private student. I haven't got any government sponsorship. Yeah. Mm. And then this second year, 78, there was a military coup d'etat, which means the
army officers has taken power in Ghana. And they restricted foreign exchange. And we, those private students, were the people who were affected most because they said there was not enough foreign exchange, but if you are government-sponsored, they will release funds for you. Right. So my course tutor was very concerned. After the first coup d'etat, there was another one, and I think it was the third one. In the end, there was nothing coming from Ghana to pay my school fees. So my course tutor advised me that the Ghana government are not releasing funds for private students. Yeah. So the best thing to get a job so that I can get some money and pay the arrears I have incurred. And then my bank balance also. So I started working. I did that. And then later on, he advised me it will be hard for the course you are doing to work at the same time, attend college. Right. So I started full-time work with a British Mother's Pride bakery. I worked there, and I make a living from that. I applied for my national insurance number. I got it. In the end, I bought a house on mortgage. That went through perfectly. Nobody told me anything that I could not go through that process. So I regarded myself as a British citizen. Okay. So you came over as a student. Things changed beyond your control with the coup d'etat. Yeah. And then all of a sudden you find yourself having to work over here. You start working for lots of big companies, you get your mortgage, you pay taxes, you create a life over here, you're a citizen. It's you know, and essentially you've been here for decades, and then all of a sudden, having never left the country, so you'd never needed a passport, is it one of your parents died? My mother passed away So you want to go back to Ghana, for the funeral. and it was only when you went to apply for your passport, what did the Home Office say? I passed it through a solicitor in Liverpool. And then when I went in and told them the whole story, they came back with a story that they will take me through another system called 10-year route before I can get my passport. So they gave me a 2.5 years visa. I was really shocked that I needed it. Yeah. And Jacob, you now find yourself as a family wrapped up in this system, and you actually don't really know quite where it's going. No, so like you say, we don't know where it's going at all. No. It's been constant back and forth for the past 3 years now with the Home Office, and there's been no clear answer of what to do. And it's heartbreaking, to be honest. Like, obviously, when I found out about this news, it was a massive shock to me. I'm sure. Growing up, my dad was a massive role model to me and the community and the people around him. He's done so much for the community. And for this to come up, it was just like a complete kick in the teeth. To try and understand, it's really hard to understand that he's been here for over 4 decades. He's had a business, he's done jury service, he's had a mortgage, so he's got a national insurance He number. won a bravery award. But all of those things, rather than the bravery, I think the technical, legal things that he's had to apply for and achieved, that none of that ever amounts to being granted citizenship. Yeah. And to be told that now he has, not only it's just like, do you know what, it's a process, we'll put you through it, but it could be tens of thousands of pounds to go through this process, and he could fail. There is a scenario where he could get deported. Yeah, well, it's not necessarily the deportation. It's more the fact that it's the cost of the fee. So, like you say, it's going to be tens of thousands of pounds. That's that's including the NHS surcharge we have to pay. It's including every 3 years, every 2 years, we'd have to pay for the visa for him to stay here. By that time ends, he'll be 84 years of age. And there's the NHS. And also on top of that, it's the Home Office's legal fees if we lose. So we don't know how much all this is going to be, and hence why we've raised the GoFundMe. And honestly, and
thank you to the bottom of our hearts. Like, because you were looking at 20,000, right? and it's now how much do doubled. you have right now? £40,000. That's what it is at the moment, over £40,000. That's you in front of your newsagents. Look at that. That's what people think of you, Nelson. That must feel really good. I feel really humbled. Oh. You are humble. And Jacob, the thing is, you've raised over £40,000. Yeah. Fingers crossed this works. It's fine. You don't need that money. Yeah. And if you don't need the money's going to get redistributed. Am I right in saying that? So we've designated 2 charities for this. One of them is the Whittle Food Bank. It's just a local food bank near ours. And the other one's the Boaz Trust. This one is like a housing immigration for the Greater Manchester. Fantastic. Hopefully, we can give the money to them. Nelson, thank you for coming in and sharing your story. We know that it's an ongoing battle. This is the extensive right of reply from the Home Office. They just said it was inappropriate to comment on active legal proceedings, which of course is what they have to say. But the frustration that you and lots of the people who have supported the crowdfunding is really tangible. Someone who's such an integral part of the community and has done so much, Nelson. Yes, please do. Everybody who managed to donate the little money they earn towards this cause, may I thank you from the bottom of my heart. And any time you hear a bird chirping in the air or birds singing in trees, know that it is Nelson and the family sending their thankfulness to you all. And those people also who couldn't donate but send us words of encouragement all over the world. May God bless you all. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Thank you, Jacob. Thank you both for being here this morning. We will stay in touch and make sure we know what happens. We'll get Jess on the case too, I think. She was chatting in makeup. Thank you. Okay, let's go. So, jama'a mun dawo kuma abinda kenan da mu kowa ya ji abin da ya samu wannan bawan Allah. Shi kuma ya faɗi, so karatun da namu mu doke cikin wannan abu ne inda matuka tafiya ko ina ka samu kanka gida ne, amma kuma mutum kai ka sani duk abin da ya kamata ka yi earlier ka yi. Inda wannan bawan Allah tun lokacin da ya je turan shi yana waiwaya ya ce da ni gida da ni komo ya yi processing da ya kamata cewa ya yi da wadakan ga passportin British da ya samu hannun shi, da ya samu shi cikin hannun shi, da ya samu passportin da yake nema. Amma yanzu yake gan kamar ya kamata cewa kamar ya zo gida, yanzu kuma ka ce ya kamata ya bi kan ka'ida abinda kan da suke bayarwa. Bai yiwuwa saboda ya dade yana da jiya, yana da business, yana biyan duk abin da ya kamata a biya su kawai sha ruki kwale a sa cikin hannun shi. Saboda shi ina gan karatun da zamu koyi cikin wanga kana America, kana Germany, kana menene, kana neman passport, ka nemi passport earlier. Daga gan kamar nawa ba ni ban zuwa gida kuma na ruwa da lamarin passport in gane su. Akwai ranar da ka zo ka miliyan wannan passport. Na lokacin da ka gan kamar lalle inda ka yi shi earlier ne. Don cikin maganar shi da yake faduwa shi da Ghana ma Allah kawai sani. Tun lokacin da ya je wurin. Kuma process da za ta take shi bisa da ta bashi. Bisa every year da ta bashi bisa. Kamar wanda ya zo jiya gano ne ake bashi bisa. Saboda shi kowane ne wangan ga ya zama ma a lot of people karatu. Ka samu abin da ka tuna matuka kana cikin gari. Ka samu komi da kake so ka force ka samu passport in gari. In ka bi processing passport while da kana cikin garin nan an ta processing har ka samu abin da naka. So next topic mu yanzu shine zamu yi batun saye da sayarwa, which was business. So saurare. Okay, let's go. So jama'a mun dawo. So yau ga batun business da zamu zo mu yi batun one or two things ne abin da kamata mutum ka sani don lamarin kudi ne. Kuma don wanda ya sa kudi cikin sana'a kuma ina so a cewa kamar ya rubuci abin da ya sa ciki. Idan ya samu kudin shi ko ya samu wani profit. Wani sana'a kuma in baka sa abin da za ka yi ba ka sa kudi. Kudin ma ne ma bai fito ba, battali ma kana tunani ina riba yake. Saboda shi abin da due to my experience abin da ya faɗi
shine mutum da ka business ka sani kaman one kaka yadda da wani ko wanda kake haraka da shi kaka yadda da shi kuma two ka yadda sani kaman business profit and loss ne profit and loss akwai ranar da ka yi riba akwai ranar da ka yi bashi so ka yadda san wannan insurance nan da za ka san in case in bashi dai zo ba saboda bashi dai bari da ka bar business ka ba saboda bashi kananan bashi ya bari wayanda suka fara business sun zo sun bari sun bar wannan business ne saboda yana nan kamar mai bashi ya zo to wurin bashi nan wani bashi kuma na zuwa abin da ke faruwa ne maybe ba ka da ilimin abin saboda shi da kan kuma wannan bashi ya zo ma suka ka koyi cikin ilimin abin da kai bashi na shi ka progress kan san wani su mistake ne da kai sai ka gane kamar abin daga wurin da ka gan kamar ka fara cin gaba saboda shi kuma na fudu da na fari shine mutum kowane business ne da ka yi ka kwanta da hankali ka rush ka yi research ba saboda an ce ma price abu kaza ne so kana gan kamar ga kan da ake sayarwa ba maybe kan price da kake gan kan da ake sayarwa ya yi retail price kenan ba consumers price ba saboda shi abin da ya kamata ka yi ne lokacin ka gan pricing kan da ake sayarwa kenan ka yi research ka nawa ake sayarwa nawa ake sayar da cikin market ba retail price da ka zo kana yawo da shi aka ake sayarwa ba don mai sayar da abu daya daban wanda ke sayar da abu bulk daban maybe kai kuma da zaka kawo abin cikin gari maybe ba retail kake so ka bayar ba kana so ka sayar da shi in bulk price in bulk price da zaka sayar ne ba ka sayarwa kamar kan da ake sayar da shi daya saboda shi wuri da yawa ke kuskure kenan me shi ya ce ara kan ga ake sayar da abu kaza saboda shi ne kawo aka ba haka da tunda ne ba za ka kana sayarwa daya bane bai nufi kamar ga kan da zaka yi ka sai shi ga kan da zaka ka sayar da shi wanda ka zaka ka sayar mana shi bulk dai zai sayar saboda shi bai dai sai shi kan retail price wurin ka ba saboda shi yana da kyau mutum ka yi research ka kwanta da hankalin ka abin da zaka sai wasa kamar da ke shigo da kaya wurin da suke samun problem da yan gida kenan mutum ya kawo kaya ya ba dan wani shi sayar mashi kamar abin da aka faɗi mai daban abin da yake zuwa ina sayarwa daban kuma wanda kuma suke business in containers ana kawo container for your first time daga yi container daga sai abu yana kamar mai si bai tunanin port abo nawa da aka cire kayan nawa da yi duty nawa ne ga kowa nawa agent ne karbi bai shi bidin wannan lissafi ba shi na tunanin nawa da sa da abin nawa shi ne zuwa sai abin yana kamar mai cin ya ji sai abin ya kare yanzu na abu ma kawai kudin da aka caje shi ma ya fi abin da ya kawo yanzu abin ya shigo cikin gari wurin sayarwa ya zama aiki ya zama a den da bidin shi ya yi bashi saboda all this na ya kamata mutum ka kwanta da hankali ka yi research shipping cost nawa ka sai abin wurin nan dai kai ka samu shipping cost ne ka zo ka nawa ka sai abin nawa ne kuma container da zaka sa don container nan ana haya ana baka ne me da ka sa cikin container so mutum baka kwanta da hankalin ka ba ka sa kudin ka cikin kuma yawan ga yanzu kamar kanin economy Ghana abinda kuma dai magana ne shine batun economy Ghana ka sai abu cikin dollar yanzu nan abin ya zo Ghana ka kamar dollar da kai ka sai abin ka kamar kudi da ake so a sai abin kuma nuka ya zama wani abu daban ba ka samu abin da kake expect saboda cikin dollar ka liga sai shi saboda shi misali yawan ga yanzu kamar kada kudin Ghana ya bata ga series na kasa daga dai togo ka ka sai ka sefa ne yau 10,000 sefa za shi wurin 25 cedi 10,000 sefa yana cikin 250 Ghana cedis da wani abu kai 1,000 sefa kawai na 25 cedis da wani point sai na kai 1,000 sefa ke so ne ka je sefa ka sai abu cikin sefa ka zo ne yanzu ka sani ka ga kamar kudin bai ɗari abinda kai kasi na bai taimaka ma inda baka san price sefa da series ba kana kamar ka zo ka samu abinda yake yi sai
kamar yau ga da Nigeria akan ganga kudin su ya fadi cedis na gaban naira inda kai ka je Nigeria kai ka sai kaya ka zo ka ga kuma ka samu riba sometimes irin wannan ga sai kai kana kamar me kana samu abin da kake so in ka sai kaya cikin dollars ka je da shi Nigeria this time around kana kamar yanzu ka samu riba abin da kake so saboda shi zance kaɗan da na mai muyi yau kenan an leke mu da lafiya next video mu da namu zo muyi a lot of muyi breakdown wadansu business ne kamata mutum da ka yi wa kanka saboda business yana na different kowane business na amma ka kwata da hankalin ka don kana business ne saboda kada na ga profit ba kada na ga loss ba kuma each business da namu zo muyi magana kan zamu ga mai magana kai mun make sure kuma mun from A to Z kana da kowane ne zai shiga cikin wannan business ya san kan da lamarin shi yake saboda wannan suna nan they are very smart they are very smart in it so kai kuma kai aikin kai ka kawo abu maybe kai ka kawo kaya Nigeria ne ko kai ka kawo shi daga Turai kayan ya zo suna su yanzu sai kuma za su sai shi in bulk price ne don sai shi bulk price ka ga kuma kudin ka bai fitowa so waɗannan abu ne da damu na farka da mutane su suna gane kada tafiyar lamarin sai da sayarwa ke ciki saboda ni aka ga na yi international bin na yi shipping na zo Ghana na yi business na je Togo na yi business na je Benin na yi business na je Nigeria jega na sai kaya na zo da shi so na san waɗansu tricks kuma na san kada lamarin mutanen mu wanda zaka ba kaya suke yi ga kada lamarin su kuma ke waɗannan community treats waɗannan topic kuma jama'a wanda ke sauraron mu bayan ku subscribe saboda in muka upload sabon video ku ya kusan kamar mu upload video saboda shi muna roƙon jama'a subscribe muna kuma ku bar muna comment abinda kake so mu ga mu yi magana kai kan business maybe kana cikin business kaga wani abu da kake so ka tambaya don Allah ka tambaya mu zo mu yi magana kai kuma na biyu shine in kana da kayan da zaka sayar kana neman mu advertise mu baka it is free of charge as at now it is free of charge na ko kuma a nema customer amma abin da ke rage ka san kayan ka da kake samu ya zama genuine business kake yi don Allah ya zama genuine business kake yi abinda kake sayarwa mu yanzu mu yi kallon shi mu baka ya muna dadi mu ga mutane true a cewa true na kama kana yin wani abu true na kana progress true na kana mutane na connect to do business together ya yi mun dadi so duk wanda kana da abinda kake sayarwa ka inbox na kan Abu Zakari Kano kan Facebook ko ka je kan TikTok ka gani ka message na wani ko ka bar comment ka insha Allah mun na watch comment na reply ko wani comment insha Allah so ko wane bayan ku subscribe ko na comment so abinda kenan to assalamu alaikum